එන එකත් කියන්න වෙන එක. So, and this is kind of continuation on the discussion about kamma the other day. So, we have on the board different categorizations of kamma. කවුද කම්ම ගැන කිව්වේ මට මතකත් නැහැ. මම අහලා අර කම්ම විපාක හේතුඵල වෙන් කරන්න පුළුවන්ද? හේතුඵල. හරි. ඉතින් දැන් මේ කෘත්‍ය වශයෙන් කෘති කියන ජනක කර්ම කියන්නේ අපි මව්කුසේ ප්‍රතිසන්දිය ගන්න ලැබිච්ච කර්මයට ජනක කර්ම කියලා කියනවා. Same problem like other time. ඒක වැඩක් නැත්නම් අත්හැරලා දාන්න වෙන්නේ. නෑ මම අර බෝඩ් දකින්න බෝඩ් එක අතින් තියන්න. So anyway, so this Board is එක අපි අතින් තියමු. this is the third category. Last one. So on the board there are these 4 different categorizations. So this is the last one on the board. ඒකක් කියන්නේ. So this is like when like functionality of the kamma when it functions. That is the last one on the board. First is called janaka. It is janaka means like has kamma that the effect is experienced in the birth itself. So it's the like action that gives the potential that, of birth. Janaka kamma. ඒක යට තියෙනවා. ඒක ඉංග්‍රීසි කොඩේකුත් තිබුණා එළියට තිබුණා ඕන්න බලා ගන්න. There is somebody wrote. ඕන්න කියලා විසි කරලා දැම්මා මම. There was like somebody took time to get the English translation for those, but that piece of paper was probably lost. So Janaka means like යෝග කියන්න බලන්නේ තමයි. In a simple way, we can call it like birth kamma. Birth producing kamma. Oh, 8%. ඔන්න අතන පොඩයක් ඇති හරි පුටුද. තියනවද පොඩයක්? බන්තේ ඒ කර්ම නිසා අපි වෙන ලෝකේ උපන්. ඔව් ජන කර්ම කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ දැන් ලබනාත්මේව හදලා තියෙන මෙහාට. මේ ජීවිතේ ඒ ජීවිතේ හදලා තියෙන කියන්නේ. Already now we have produced this kamma which will give the birth. Yeah, okay. They call it reproductive kamma. මම අනිල් මහත්තයාට ලියාපුවම කිව්වා ටිකක් මට පත්තම්බගනේ ළඟේ කම්ම. පත්තම්බග තමයි. ඔව්. දැන් ඉපදුනේන් පස්සේ අපිට ජීවිතේ රැප සම්පත් ඒතොට ඉඩ කඩන් යාන වාහන ඒවා උපස්තම්භ කම්ම. According to the function. So second one, this is again classification of kamma according to the function, the vipaka. So the first one is the productive or something like this, producing reproductive kamma. It's the one that leads to like function is give to birth happens because of that. Upatambaka is so we are born in some situation and then there are like other things that are supportive or like circumstances of that situation, which is the second one. උපපීඩක කියලා කියන්නේ ඉපදුනන් පස්සේ හොඳට ජානකෙත් හොඳයි උපස්තම්භකෙත් හොඳයි ඔක්කොම තීදි මොකක් හරි වෙලා අතක් කැඩිලා කකුලක් කැඩලා ජීවත්. So the upapilaka means richer means like oppressive kamma. It's the richer translation. So even if we get good the birthing kamma, the reproducive kamma and good situation or the supportive kamma, there might be still some kamma
or meaning the vipaka of some kamma, which will cause us trouble. So this is the third one. So like we might have some injury and so on. උපඝාතක අපි මල්ලම දානවා. So the last one is like murdering or something like that. Here call it destructive, but ghataka really means like executioner really actually. So cutting of the life. So if you are born in a like some realm, there is a usually kind of lifespan you can have. So this fourth kind of kamma, the result of that kamma shortens that lifespan. බව අපිට ඕනතරම් කාලේ තියෙනවා ඉන්න. මේ හදිසියෙම ඝාතනය කළා දානවා. ඒ කර්මය ඇටියා. So this like we have normally you would expect us to live to like certain age. Like, there is no reason for you to die suddenly, but the person suddenly dies usually. So this is usually the thing caused by this upagataka, this executing kamma. එතකොට ඒකත් මේ එක So this is the first thing, categorizing according to functionality, and in English books they are once again called reproducive, supportive, counteractive or obstructive and destructive kamma. ඒ කාර්යයෙන් ගරු කර්ම, ආසන්න කම්ම, ආචින්න කම්ම, කටත්ත කම්ම. So ගරු කර්ම කියලා කියන්නේ මේ අපේ හොඳ පැත්තෙන් ධ්‍යාන ඒවා මාර්ගඵල ඒවා ගරු කර්ම. That is classification of kamma according to the priority of effect. So there are again four. First is called garu kamma, or sometimes they call it heavy or serious kamma. That has like, if you have one of that kamma there, it will take precedence over anything else really. There are good, on the good side and bad side also. So the good side is if you have jhanas, ara bante ara marga jnana eva epette. Oh, panchanantari karma, garu karma. And so the on the bad side it's the heinous crimes, so called the heavy offenses. It's killing of mother, father, and so on. Those fights that Lukam talked about the other day already, they are the like they take precedent. If you have one of those, then they are the ones that get to act out their result before any other kamma. Garu karma. Garu karma में ධ්‍යාන පැත්ත, ඒක හොඳ පැත්ත, භාවික ඵල පැත්ත, වැරදි පැත්තට පංචානන්තරීය කර්ම අරම. So on the good side, it's the absorption side and realization of nibbana part that has the preceding like the importance. On the bad side, it's killing mother, father, and arahat, shedding the blood of a Buddha and causing a schism in the Sangha. ආසන්න කම්ම කියලා තියන්නේ මේ අපි ඉතින් මේ නරෙන්ද කිට්ටුව සිද්ධ කරගත්ත කර්ම. So I think this is called according to the priority means especially at the moment of death. So second one is called asanna, and that means near the death occasion actually. ඒවා ඉතින් පෙරක් කියලා තියෙන ආසන්න කර්ම වලට මේ ළඟ කිට්ටුව තියෙද්දි බරපතල මේ ඒවා අපි කරලා. So they call it death proximate kamma. So like not long time before the death occurred, you have done something good or bad, and that thing, because it was in the proximity of the death, takes effect after the death.
ආසන්න කර්ම. That is the second one. ඒකට That's the death proximity kamma. ආසන්න කර්ම වල හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. And then that one also has the good side and the bad side. දෙකම කියන්නේ. මෙහි අර දානශීල භාවනාව ඔව් පානාතිපාත මේ වගේ. So like on the good side it's like generosity, paying respect, observing some precepts or like meditation, all these things can come under that. And the bad side is like the normally unwholesome things. That means like stealing, lying, killing. If it's not the killing of mother and father and so on. So these bad things. සිංහල කට්ටිය නම් Oh, වයසට ගියාම වැඩි සිල් ගන්නවා, ඒ පන්සල් යනවා. තරුණ කාලේ එච්චර නෑ. තරුණ කාලේ so තරුණ now කාලේ පතේ ගන්නේ. Sinhalese people actually, once they are growing up, they start frequenting these like temples and meditation centers and doing more of these wholesome things more and more, the more that they are. දැන් බලන්න භාවනා කරන්න මේ ඉන්නේ වයසක අම්මලානේ. So if you check what kind of people are usually coming or consider the numbers, you will find that it's mostly the elderly ladies that come to the temples to do some meditation. පවුනෙන් පස්සේ හරියට ඉන්නවා. ආසන්න. ඉතින් වැඩියෙන් කරනවා මේ. So they do these things more and more because one of the ideas is they know about this, and one reason is because now they are really getting I say Lokam is trying to say the possibility of death is increasing, so they want to be having also this proximity kamma of as much as good as possible. ඒ කමන්නේ දෙන්න. This is not, there is nothing wrong with that, it's actually good. ආචින්න කියන්නේ එහෙම මෙහෙම කරනවා ඉඳලා ජීවිතේ තරම. ඒක කටත් තමයි. කතාත් පස්සේ ආචින්න කියන්නේ දැන් ආචින්න කර්ම කියන්නේ ගොඩක් කෙරුවා ඔව් කරන. So the third one is habitual. So according to my understanding is this is like when you die. So if you have one of these serious or heavy kammas, they come first. So if you don't have that one, it is this nearby. So if none of the nearby ones gets used up, so to say, it is habitual kamma. So if you're like all throughout your life you used to do certain things, that so one of these habitual things might come up as the active kamma. බහුල වශයෙන් කරන්නේ වේ. So those are, it means habitual means done quite a lot. ඉතින් කන්දෙනවා, දින දකින්නවා, භාවනා කරනවා, වාස්තික කරනවා, අපේ ජීවිතවල. So for that one, it's not just near your death where when you start meditating and observing the precepts. So some people manage to do that as much as possible all throughout their life. So they try to have that as a habitual thing. So as a habit is observing the precepts, performing acts of generosity, doing some kind of meditation practice. So then it's considered also as this habitual kamma. So this is especially with the wholesome one, you can say you have wholesome habit. දැන් මේ ඉන්නේට මම පොද පින්කමක් කරනවා කියලා කියන්න ඕනේ හොඳටම පුරුදු වෙලා ඒ කට්ටියම එකපාරට මාර්ගයට හොඳට ඒක කරනවා. දැන් වෙන තැනක එහෙම කරන්න බෑ. වෙන තැන්වල උගන්වන්න ඕනේ. හරි කාටද? දැන් මෙහෙ දානයක් දෙන්න ඕනේ. අපි කටින පින්කම මොනවා හරි කියලා පටන් ගන්න මං කියන්නේ. So like here because වචන ගන්න විතරයි ඕනේ. So here people, because they already have the wholesome habit, it's enough to just put forward some idea, and people, because they already have it as wholesome habit, it starts happening. So I was not clear what Lokama meant. So he says, like, let's say there is Katina Pinkama or some alms giving or anything,
you just need to mention it and people start like joining and helping and it just starts happening. In other places it's not like that. You might have to really go and explain and make the people and organize them and like maybe push them and so on. If in that place the people lack the wholesome habit. So then the last category, so if it's not the serious one, if it's not the proximate one, if it's not the habitual one, it is a kamma that you have done here and there, like some kind of random acts that you did in your life. So for that one, there is no way of saying which action from which part of your life will come up. So this is the second kind of categorization that considers the priority, especially considering the death occasion. Vipaka dena kalaya. So the third categorization is according to the time when the kamma gives the result. විපාක දෙන පිළිවෙල. උඩ මේකේ උඩම පෙළියේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කියන්නේ විපාක දෙන කාලය. Then තුන්වෙනි තමයි විපාක දෙන කාලය. So the third categorization is according to the time when the result comes or when they give the result. කන්නඩිය තියෙන දාන්න. Ditta dhamma vedaniya. මොකද මේ කන්නඩිය තියෙද්දි මොකද මම දුක් විඳින්නේ? So now Kasis, I can use the spectacles. Why am I suffering when I have the spectacles nearby? දාලා දොස්තර මාත්‍ය බලයි මොකද කියලා. ඔය පේන්නේ හොඳට. විපාක දෙන කාලය. ඒක ditta dhamma vedaniya කර්මය උපපජ්ජ වේදනීය අපරාපදී ආවොත් නේ. So there are ditta dhamma vedaniya, which is, if we simplify it, the results are experienced in the very same life. දැන් අර ditta dhamma කර්මයක් තමයි කෝකාලිකට. So there was this monk, monk Kokalika. So he had to kamma vipaka like that. ඒක කියන්නකො සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙන්න ඉඳන් ධර්මදක්ෂිත මතකද? සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙන්නත් එක වෛර බැඳගත්තා. අනේ කියන්නකො ඒක මම ඉංග්‍රීසි පරිවර්තන කරනවා. උන්වහන්සේ සිංහල කියනවා. හරි. දැන් කෝකාලික කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් හිටියා. කෝකාලික කටමෝර තිස්ස දෙන්න මම හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ දානය දීලා මේ සාරිපුත් මොග්ගල්ලාන ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට මිනිස්සු දානයක් දුන්නා. ඒතකොට පිරිකරත් ගොඩක් දුන්නා. ඉතින් මේ කෝකාලික කටමෝර තිස්ස හිටිය පන්සලේ තමයි මේ දානේ තිබුණේ. ඒගොල්ලෝ හිතුවා සාරිපුත් මොග්ගල්ලාන දෙනවා අර පිරිකර ඔක්කොම ඒගොල්ලන්ට දීලා යයි කියලා. එහෙම උනේ නෑ. සාරිපුත් මොග්ගල්ලාන දෙනවා ඒ පිරිකර ඔක්කොම සංඝයාට බෙදලා දුන්නා. ඒකින්ද ඒ අර කෝකාලික කටමෝර තිස්ස දෙන්න සාරිපුත් මොග්ගල්ලාන දෙනවත් එක වෛර බැඳගත්තා. වෛර බැඳගෙන ඉවර වෙලා ඒකින්ද ඒ වෛරයෙන් හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ ඇඟේ ගෙඩිත් තාමට මතක හැටියට. අනේ බුදුහාමෝ කිව්වනේ දේශනා කරන වෛර බඳින්න එපාම කියලා. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන දෙන්න හොඳයි කිව්වා. ඊට පස්සේ කටුම කවුද? කටමෝර තිස්ස කෝකාලික කටමෝර. කෝකාලික කිව්වා නෑ. ඒක කිව්වට ඇහුවෙම නෑ. So it was something like this. So there was this monk Kokalika. So there is some like more background, his like surname and other things, but I will simplify this Kokalika. So in the temple where he was staying, there was a big alms giving to a number of monks, including Venerable Mahamoggallana and Sariput, the two chief disciples. So if I understood correctly, this Kokalika, Venerable Kokalika thought that all these requisites especially will be kept in that monastery because it was happening there. But Venerable Mahamoggallana and Sariputta divided all the requisites in all the monks.
So because of that, this Kokalika got very angry with Venerable Sariputta and Mahamoggalana. So even the Buddha tried to advise him, don't be like bound by this anger and hatred towards them. This is bad, and try to advise him. But this Kokalika would not even listen to the Buddha's advice. So later on, not very later on, just soon afterwards. Yes. So soon afterwards, he kind of developed boils on his body and died. And Crowder unanchored. Oh, so he was so sorry. He was so stupid that still that was not enough, and he kept the anger and hatred for Venerable Sariputta and Moggallana up to his death, where he died because of this boil and lot of pain and everything, and he died. And as a like still that karma was not finished, so the other result it brought was that he was reborn in this extremely bad, painful hell place. So, I think cutie a bad taker, Bibidia, Aggie. Oh. You can't know me. So first he got like small boils or even pimples the size of a sesame seed that were like very itchy. It was every day make me hubba mungata itruna mungata it was the me so it was like, if I understood correctly, inside these pimples there were like some growth, like something. So then these pimples became like boils. That the kind of thing inside was of the size of mung beans. Then they became bigger, then it were like chickpeas. And then soon afterwards they became even bigger, and he died basically when it starts bursting. Love is, let's say like cherry, like when it was size of cherries, then he, soon afterwards he died. So they took him out of the house for some reason, but as soon as he got outside, he passed away. So this is one of the where the results of karma are experienced in the very same life. So for Devadatta there were many of these results that are experienced in the same life. So then but in the case of Devadatta, he eventually came to apologize to the Buddha. But anyway, because it was the Karma, he ended up in hell. Okay, Buddha common my Katara Nakira, Devadatta Dangini. So at the end, the Devadatta understood the Buddha himself was never angry with me, and won't be ever angry with me, which was true. I think Buddha made data So if I understand correctly, the Buddha made a prediction that the Devadatta, he was really sick, about near to death. And he asked his kind of helping monks to bring him to the Buddha because he wanted to apologize really. But the Buddha said like he won't be able to enter the grounds of Jetavana, he will pass away before that, and that's what happened. So he told them like you should take rest or something. Like they were carrying him on a stretcher. And at one point he told them, you should like rest a little bit, just put me on the ground. So when his body touched the ground split and he fell into the hell. But no matter how we say this, the white people won't ever accept this.
පිළිගන්න එක මූණටම කියන්න එපා. පිළිගන්නේ කියලා. ඒතර මා පිළිගත්තේ. Before I used to not accept those things. මේ කර්මය කියන එක පිළිගන්න පොඩ්ඩ වුණොත් පිළිගන්නවා. After once started accepting the kamma, this thing called kamma, to certain extent, then only one is able to accept these things. ඉතින් දැන් මේ චින්චි මානිකාව ගිය තැන දෙව්දත් ගිය තැන බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වතුර වලවල් එහෙමමයි තාම. So Lokam says there are places where they say this incident happened. There was another one with one lady that accused the Buddha of impregnating her, and she was pretending to be pregnant, but in the end she was revealed to be a fake and also like fell into the hell on the spot. So there are two places where there is still kind of like a watery hole in the place where these things were supposed to have happened. ඉතින් දැන් මේ බලන්නකෝ දැන් ඒවා ඉතින් මේ අවුරුදු 2000 ගානකට උඩදී කතානේ ඒවා පිළිගන්න එපා ඔයගොල්ලෝ අයින් කරන්න. Anyway, සිංහලයටත් කිව්වා මෙයටත් කිව්වා අයින් කරන්න. This is talk from 2000 years, more than 2000 years ago, so don't accept this. This is maybe kind of just a fable. ආන්දරන් ඉන්න බැරුවට කියන කතා කියලා හිතන්න කියනවා. ආන්දරන් නිකන් ඉන්න බැරුවට මේ ගොත කියනවා කියලා හිතන්න කියන්නකෝ. ගොත නිකන් මේ කොණ්ඩේ ගොතන්නේ ඔහම. These are created stories by the father. එහෙම හිතන්න කියන්න. Okay, so we say in English, so you might say that Lokohamdu is just spinning a yarn. That's the English expression for that problem. දැන් අපි එහෙම හිතන්න. නමුත් මගේ But so then Lokam says මම දැකලා තියෙනවා දෙකක්. he said he has seen with his own eyes 2 occasions like that. දෙකක් දැකලා තියෙනවා. එකක් අම්මට ගහලා ඉන්න ගල් කැඩුවා. කරුගල් එතන මේ ඉලක්ක ඇදලා ගියාම ආයෙ නෑ මිනිහාන් බොන්නේ. So one of them was කොයි ගියාද? in Ratnapura. This person hit his own mother, and basically after hitting his mother he went to work or something like that, and in that place the earth opened and he fell in there, and nobody could find him afterwards. ඒකට ලනු දාලා නූල් දාලා බැලුවා ඉතින් ජම්බුර මොනවාරි මේ මිනිහා අල්ලගන්න. They tried to find him, but they were unable to find him. ඔහෙන්නේ. වෙච්ච දේකුත් නෑ මොනවා ඔය ගියාද? ඉතින් ගැව්වේ නෑ ගහන්න අත උතප්පු කෙනේ මන් දන්නවා ගැලවිලා මේ මැල්ලගම ජීවත් වෙන්නේ අත ගැලවිලා. අත මෙතන ගහන්න ගියා ගැලවුණා. Another person even did not hit the mother, just raised his hand to hit the mother, and soon afterwards something happened, and as a result until his death he was living with dislodged shoulder, which was not possible to cure. එහෙනම් මම ඒක මම පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න එපා. Because of that I accept those things, but I am telling you not to accept those things. මේ දිත්ත ධම්ම සම්මේ විදිහට පවතින්නේ නෑ. බන්තේ මට අර පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් අර හොඳ පැත්තේ දිත්ත ධම්ම වේදනිය තියෙනවා හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. අර ඒවත ඥාන ගන්න පුළුවන්ද නැද්ද? නෑ ධානය අපි ගරු කර්ම වලට කිව්වා. හරි. ඒකෙම ගරු කර්ම වලට දිත්ත ධම්ම තියෙනවා. හරි. අර මොකද අර දිත්ත ධම්ම සුඛ විහරණ ඒවත් කම්ම විපාක වගේ නේද? කොහොමද ධම්මලාගිත ඒක? ඒක විපාක වෙන්න ඕනේ ඒක කර්මනේ. දැන් ධානය වඩනවානේ ඉතින් මේ ජීවිතේ. මේකෙන් සුඛ විපාක ඒ සුඛ වේදනාවක් ඒ කර්මය තුලින්ම ස්පර්ශ කරනවා. ඒකට විපාකයක් කියලා වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි වඩන එකම කර්මයක්. ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන. ඒක හේතුඵල ඇති හැබැයි කර්ම විපාක නෙවෙයි. අපේ දැන් කර්ම කියනකොටම හේතුඵල තියෙනවනේ. ධාන වඩන එකම මේ දිට්ඨ ධම්ම සුඛ විහරණයක්. ඒ ධානවල විපාක විඳින්නේ බොහෝ කොටම ඊගාවාත්මික දිලන්නේ.
So now I ask if there are some similar things on the good side, and I ask because especially the jhanas and things like that, they are called like pleasant abiding here and now. If it's considered as a result of kamma, but it is not directly really recognized as the result of kamma. It is a cause and effect happening because you are developing the jhana, so then you experience what is happening in connection with the jhana. But it's not really considered as this specific kamma vipaka. ඒකේ මේ අපේ මහත්තයෙක් හිටියා. ඒ මහත්තයා මේ සාමාන්‍ය කෙනෙක්. කෝටිපතියෙක් නෙමෙයි. So there was this gentleman that was not a rich person. He was a normal person. ඒ මහත්තයා බඩු මුට්ටුතර පිටකොටුවට ගියා මේ විකුණන්න. He used to have like small business and maybe let's say once a week go to Peta, that is like the big market in Colombo, and sell his goods there and then go back. That's it, Emila. So now what happened, there was rain and this elderly guy got drenched in the rain or wet in the rain and came පැනීමක් කරන් දෙන්න කෙනෙක් ඉන්න ඒක අරන් දුන්නා. ඒ ඉදට එනකොටම එයාට මේ වාහනයි ඔක්කොම ඒවල. So ඊට පස්සේ කෝටිපති බව පත් වුණා. So this elderly person was given like something like let's say towel to dry himself and so on. And everybody kind of firstly forgot about this, but soon afterwards this lorry is full of the very high quality thread because this gentleman, he was in this like loom business and hand looming or like high quality cloth and things like that. So somebody like the lorry is full of very high quality thread came to his shop, and with that very quickly he became a millionaire by like somehow using this thread and the cloth produced by that. Very quickly his business picked up and he became a millionaire very quickly. So he was the person actually Loko Hamadulti Are Loko Edaki one. The other day Loko Ham talked about these recent times people that were supporting very much the Buddha's dispensation, so he was one of them. He was one of the guys that Lokam talked about, the one that built so many monasteries and looked after the needs of people in the beginning. So this is again what Lokam saw in his very life, the result of the karma that happens in this same life. දිට්ඨ ධම්මවත් දෙනවා ලොකු අකුසල්. ඒක ඊළඟට උපපජ්ජ වේදනීයවත් දෙනවා. So the second thing is upapajja vedaniya. It's to be experienced in the very next life. ඊළඟ ආත්මේ. So that is both the wholesome and unwholesome. It might give the result in the same life, and then it might give also the result in the next life. Only the very next life. Oh. අපි දැන් මේ පුනර්භවයක් විශ්වාස කරනවනේ. පුනර්භවයක් විශ්වාස කරන අය එතකොට මේ අර උපපජ්ජ වේදනීය වලට හොඳ එකකට තමයි අපේ ඔළුවේ තියෙන්නේ. So නෑ අපේ මේ කට්ටිය දැන් මේ උපපජ්ජ වේදනීය So for most of us, we might have some really good upapajja vedaniya. So the effect for the very next life, in most of our cases, we have already prepared those. On the good side, because we believe in kamma vipaka and we are doing these good things. And many people like to become humans, devas or brahmas. So they
actually sometimes in the suttas is mentioned like that. ඉතින් පෙරත් අය ඉතින් දෙවියෙක් බ්‍රහ්මයෙක් වෙන්න කැමති නැහැ. ඉතින් මේ ලබන ආත්මේවත් මේ ආත්ම මාර්ගඵල ලබන්න කියලා කැමති. So some people then they don't like becoming gods or like brahmas or whatnot. Mostly I think don't like, meaning like don't care about it because they have the idea to have the realization of nibbana as soon as possible. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවානේ. මේ ජීවිතේ මෙහෙම ගමන් කළොත් චතුරාර්ය සත්‍ය ජීවත් වුණොත්. So because that's even what the Buddha was teaching is like in this very life try to realize, try to actualize the Four Noble Truths in this already in this very life. මරණ කාලේවා මරණ සමයේවා කියලා. So then if you manage to get some level of the understanding and realization, like putting those things into practice, there is a sutta which talks about similar thing, and when there is mentioned that such a person at the near the death or at the time, okay, they have two expression, time of death and like චක්කසූත්‍රය. I don't know what. So one of them means like within few months and the other one within up to 1 year. So they have like season of dying and time of dying, something like that. ඒක තියෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ කන්ද සංයුත්තේ. චක්කසූත්‍රයේ ලබන්නේ. There is the sutta called I in the Samyutta Nikaya which talks about this. ඔතන තියෙනවද? නැද්ද? මොකද? සංයුත්ත නිකායේ. ළඟ නැහැ. කියවන්නකෝ. සංයුක්ත මොන සංයුක්ත කන්ද කන්ද සංයුත්ත. එහෙනම් සිංහල පොතක් කියමු නේද? සිංහල 3 පොතයි ඉංග්‍රීසි පොතයි. මම උනාටන් තියනවා කියලා. වෙනදට තියනව නේද? මම පොඩ්ඩක් කරලා මෙතන මේකයි. ඒක හොඳයි අදම. ඒකට වෙන්නේද? මේ දැන් ඉතින් අපි ඊළඟ අපරාපරේ. ඔව් අපරාපරේ. ඉක්තගම් මෙහෙම ඒක ඉවරයි. ඒක ලොකෝන්ද අර සරියුත් ආන්දරන්ට එහෙම දන් දුන්නා නිරෝධ සමාපත්තිය සමාධිය. අනේ ඒකත් කියන්නේ. විතරම වේදනීය එක ගැන බලද්දී නිරෝධ සමාපත්තිය නැගී සිටිය රහතන් වහන්සේ කෙනෙක්ට දානයක් සමුදුන්නා ඒ වෙලාවෙම විපාක. ඒ දවසෙන් වගේ විපාක දෙනවා. No, so it is said somewhere, if you are so lucky as to meet an arahat that has just emerged from the there is one special attainment called the attainment of cessation of perception of feeling. So if you are lucky to come across an arahat that has just emerged from this kind of attainment and do any kind of kamma for that arahat, like offer something, that is so strong that you will get the result on the very same day already. දැන් පුන්න කියලා දුගී 16 කිතියන්නේ. يعني දවස් 15ක් සමග නැගිටිච්ච සැරේ කාන්දරම් දානයක් දුන්නා. එයාගේ කුඹුරේ මඩ ඔක්කොම රත්තරන් බවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ දාම එයා නගරේ පොසත්ම දුක්ඛලේ බවට පත් වුණා. So there was this old lady and she offered something No, not lady, man, servant. servant. So poor guy, and he offered something to Venerable Sariputta like this, and his field became like the crops in his field became golden. So then when he saw that Mud of his field. mud, mud of his field became gold, and then he became the richest man in the city. චක්කු සූත්‍රනේ. කොයි සමයේද? ඔක්කාන්තික සංයුත්තේ. ඒ කියන්නේ තියන්නේ I can't see the ඔක්කාන්තික සංයුත්ත. නිගානක් තියෙනවා. It's Nigan. Okay. හම්බුණානේ. ආයත්
චක්කු සූත්‍රය කියලා ගන්න. චක්කුසුත කියන අර සද්ධානුසාරී මේ ඔව් වගේ කතාවක්. ඔව් ඒක තමයි සද්ධානුසාරී ධම්ම. මහණෙනි ඇස අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. කන අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. නැහැ අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. දිව අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. කය අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. මනස අනිත්‍ය පෙරලෙන සුළුය. අන් පරිදි වන සුළුය. මහණෙනි යමෙක් මේ දහමුන් මෙසේ අදහයිද විමෝක්ෂය පිළිලබයි. මේ පුද්ගල සද්ධානුසාරීයයි කියන්නේ. ඔහු ආර්ය මාර්ගයේ පිවිසියේ සත්පුරුෂ භූමියට බැසගත්තේ. උපඥාන භූමිය ඉක්ම වූයේ. යම් කර්මයක් කොට නිරයට වේවයි, තිරිසන් යෝනියට වේවයි, ප්‍රේත විශේෂයට වේවයි, උප්පත්ති වශයෙන් එළඹෙන්නට නම් ඒ කර්ම කරන්නට අභව්‍යයයි. යම් තාක් සෝතාපට්ටි ඵලයේ සාක්ෂාත් නොකරේද ඒ තාක් කලුරිය කරන්නටද අභව්‍ය වේද. ඔක්කොම කියන පොඩි සූත්‍රයනේ. මහණෙනි යමෙකුට මේ දහම් වූ විදසුන් වනින් No, I will read the first one. No? You read the සද්ධානුසාරී ඒවා තිබුණානේ. මේ Do you- සූත්‍රය පොඩි හින්දා ඔක්කොම කියන්නේ. No, this. Do you have Okkantika Samyutta? Because there is ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ අදන්. that not ඔක්කාන්තික සංයුත්ත ෆස්ට් සූත්‍රය. yeah, not Uppada Samyutta. ඔක්කාන්තික සංයුත්ත. Yeah, but okay. ඔක්කාන්තිකේ චක්කු සූත්‍රය. Okay. At Savatthi, because the eye is impermanent, changing, becoming otherwise. The ear, the nose, the tongue, the body, the mind is impermanent, changing, becoming otherwise. One who places faith in these teachings and resolves on them thus is called a faith follower. One who has entered the fixed course of righteousness, of rightness, entered the plane of superior persons, transcended the plane of worldlings. He is incapable of doing any deed by reason of which he might be reborn in hell, in the animal realm, or in the domain of ghosts. He is incapable of passing away without having realized the fruit of stream entry. අන්නතමයි ලොකෝමති. මහණෙනි යමෙකුට දහම් වූ විදසුන් වනින් පමණ විසින් ධානක්ෂම ලැබේ. මේ පුද්ගල ධම්මානුසාරී කියන්නේ. ඒ සම්මත න්‍යාම සංඛ්‍යාත ආර්ය මාර්ගයේ පිවිසියේ සත්පුරුෂ භූමියට දැසගත්තේ. පුතග්ජන භූමිය ඉක්ම වූයේ. යම් කර්මයක් කොට නිරයට හෝ තිරිසන් යෝනියට හෝ ප්‍රේත විශේෂයට හෝ උප්පත්ති වශයෙන් එළඹෙන්නට නම් ඒ කර්ම කරන්නට අභව්‍යය. යම් තාක් සෝතාපට්ටි ඵලයේ සාක්ෂාත් නොකරේද ඒ තාක් කලුරිය කරන්නට අභව්‍ය වේද. මහණෙනි යම් මේ ධර්ම මෙසේ විදසුන් වනින් දනීනම් මෙසේ දකිනම් මේ පුද්ගල සෝතාපන්නයයි කියනු ලැබේ. ඒ සතර අපායේ නොහෙන සුළුය. ගති නියතේ සම්බෝධි පරායන කොට ඇත්තේ. One for whom these teachings are accepted thus after being pondered to a sufficient degree with wisdom is called a Dhamma follower. One who has entered the fixed course of rightness, entered the plane of superior persons, transcended the plane of the worldlings. He is incapable of doing any deed by reason of which he might be reborn in hell, in the animal realm, or in the domain of ghosts. He is incapable of passing away without having realized the fruit of stream entry. One who knows and sees these teachings thus is called a stream enterer, no longer bound to the netherworld, fixed in destiny, with enlightenment as his destination. Right. So in first sutta in the Okkantika Samyutta, in the third book of Samyutta Nikaya, in the Wisdom publication, it is page 1004. Sutta called the Eye.
එතකොට දැන් මේ අදහන් ධම්මරක්කිතාන්ඩෝ කිව්වේ කියන්නකො සාරියුත් පොන්කලන් දෙන්න එක දාන දීලා ඔව් සරියුත් ඒක කිව්වා. කිව්වද? ඔව් කිව්වා. ඉතින් පෙරක් කරාවට ඉන්නවද මෙතන ළම්ම කෙනෙක් ළඟට ඔයත් එකදී ගාන මැරෙන්න කිට්ටුයි. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ආනන්දාන්ඩෝ කියන මේ තැඩොල් ධම්ම මේ ලෝකයේ අසමතම පුද්ගලයා ඇවිත් ඉන්නේ අර මේ ඒ කතා කියනකොට වැටකොළු මල් හතරක් හදලා පාත්‍රයට දැම්මා. බොහොම අමාරුවෙන් ගිහිල්ලා ඒ මෙතන මෙලා ගිහලා දේවංගනක් කළා ඉපදුණා. ඔය විශ්වාස කරන්න එපා. ඔය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මත් ඉතින් කියනවා මම පොත්වල තියෙන්නේ. So anyway, so there was this බන්තේ අර ළමයෙකුට වයසක කෙනෙක්. ඒ අත්තමද? අත්තමද? ඔව් අත්තමගේ වයස. Okay, so again my hearing problem. So there was this very old lady, she was like, let's say in our times we would say in a slum, like poor area of the city, and the Buddha and Venerable Ananda came near where she was, and Ananda was saying, oh, in this world there is somebody really without anything, very kind of destitute and poor person. So anyway, so she took lady fingers, no? can say So anyways, this kind of vegetable which is mal podi, ne? මල් හතරක් පොඩි මෙච්චරයි. So it's like I don't know. ඉන්දියාවේ විනිත Oh, වැටවල වල හරියට තියෙනවා. I don't know. So it's kind of vegetable which does not have very big flowers, really, blooms. So anyway, when she plucked 4 of them, and offered them to the Buddha's bowl, and soon afterwards she passed away, and as a result of this she was reborn in some divine realm. But Lokasis again don't believe this is something from the book I am telling you. ඔව් ඉතින් බලන්න දෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ මල් අතර පාතේ දැන්. So she didn't have anything at all to give, so then she plucked the flowers and offered those to the Buddha. ඔව් ඉතින් ඒකට එයාගේ මරණය දැකලා බුදුහාමුදුරුවෝ ඉතින් මේ දුගතියට යන්න ඉන්න කෙනෙක් කිසි දෙයක් නැහැනේ. So because now Buddha actually on purpose, the expression is Buddha actually knew she was about to pass away, and she was very destitute person that was headed towards some very bad destination, so that's why he came along, and when she offered these flowers, as a result of that she ended up in a divine realm. ඒකට එයා ඔන්න ගියායි අනිත් පැත්තට ගියා. යන්න තිබුණේ කොහාටද? සුගතියට. අනිත් පැත්ත සුගතිය පැත්ත තමයි හැදෙන්නේ. ඒකට ඒ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ ක්‍රියාමාර්ගයක්. So that's how the Buddha was. ඔව් මේ උපජීවනයේ ඉතිරි බාරක් පාතලයි. මේ දැන් ඔය කෝකාලි කලාවෙමේ ඊළඟට ඉපදෙන්නම දුගතියේ. ඒකයි දේවදත්ත. එතකොට ඉපදෙන්නම සුගතියක නෙමෙයි දුගතියම තමයි. අපරාපදි. ඕනේ උපරවෝ උපජ්ජ වේදනේ. එතකොට දේවදත්තට මේ විවන්නක් තියෙන අපිට නෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේහි අට්ටංගි තමංග පුද්ගලෝ දේවාති දේවං නර ධම්ම සාරති සමන්ත චක්කුං සත පුඤ්ඤ ලක්කන පානීය බුද්ධං සරණං ගතසි. මම දිවෙන් කොට බුදුහාමුදුරුවෝ සන්න මේ අට්ටංගි තමංග පුද්ගලෝ කරුණු අටකින් යුක්තේ මේ This is what I think what the Devadatta said before his death. Nolakam was saying like this. Second category is the Garukamma, are of that category that in the very next life you get the result.
So the very bad ones is Garukama. So this is what the Devadatta I think said before his death. This person in the world that is endowed with these 8 factors. මේ අට්ටංග තමන්ග පුංකලෝ දේවාති දේවං නර ධම්ම සාරති දෙවියන්ට So the goat between the gods and the leader of humanity. ඕකලු තේරම සුගතියට පමුණුවන දේවජ්‍ය නර ධම්ම සමාන්ත චක්කුම් සත පුඤ්ඤ ලක්ෂණ සමාන්ත චක්කුම් මේ හාත්පස දකින මේ පසස් ඇති බුදු ආඳු කරුණු පහක් පංච ඇස් පහක් ඇති බුදු ආඳු ඒ ඇස් පහ පස්සේ කියන්නේ eyes which can see all around. Yes, a good quality of Buddha. Okay. So one of the special kind of eye which is explained as having some special kind of eyes. So ඒ විදිහට දැන් බුදු ආඳු පානේ දිවිහිම් කොට නෑ මේ මගේ තියෙන චක්‍රාසන ලක්ෂණත් කිව්වේ මේ බුදු ආඳුන්ගේ තියෙන රූප ලක්ෂණත් කියලා මේ ඒ බුදු ආඳු ජීවිතාන්තය දක්වාම ධර්ම යනවා මැරෙනකම්. And one endowed with this special signs of this excellent kind of person, I am going to such a one for refuge. ඒ දේවදත්ත මැරෙන වෙලාවේ යටට යනකොට ඒ ගාථාව කියන බුදු ආඳුන්ට වැඳගෙන ගාථාව කියන ගියා. He was on the stretcher lying on the ground and he put his hands together reciting this and then he fell into the hell. ඒකත් පිළිගන්න බෑ. So then also this one you don't accept. දැන් මම මේ පිළිගන්න එපා කියලා කියන්නේ. නැත්තම් මේ පිළිගන්න කියලා මේ බාන මෙහෙම කිව්වොත් හරි අමාරුයි වැඩ. ඒකෝද මේකේම නැරිලා දුගතියට ගියා. එයා මේ පසේ බුදු වෙනවායි කියලා දේශනා කළා තියෙනවා අට්ටිස්සර පසේ බුදු. So there is somewhere in the text prediction by the Buddha that he will become one of these Pacceka Buddhas of this specific name in the future. අපිට ඉතින් එහෙම කන්නේ. පසේ බුදු තත්ත්වයන්නේ. So we don't have this, like we might not end up in the hell, but we have also not the prediction of the Buddha that we will become Pacceka Buddhas in the future. ඉතින් මේ බුදු ආඳුර එක ඉතරයි නරඬුව තියෙන දේවදත්ත. Because Devadatta had one fault only, and that was that he was always kind of competing with the Buddha, or had some problem with the Buddha as a person, not any other fault. Right? බාහිරත් එක්ක මොකක් කරන්න නරඬුව. බාහිර මිනිස්සුත් එක්ක No, not with anybody else, only with the Buddha himself. ඉතින් අපි ඒ භයානක වැඩක් මේක. ඉතින් මේක අන්දේකින් පුළුවන් තරම් මේ පුනර්භවයක් විශ්වාස කරන එක තමයි අපිට ඕමනා කරන්නේ. So anyway, this is a kind of dangerous and in a way fearsome. So if it's anyway good if we manage to get some belief and acceptance that there is this renewal of existence, the next life thing happen. රාජ්‍ය වෙන්නේ දෙනවා අපෝතල් බලගත්තේ වේ. අපි ළඟ නැතුවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි හොඳ පැත්තකට හැරෙන්න අදාගන්න පුළුවන් දුගතිකාමී නැති පැත්ත. So in our cases, it's quite possible we might have some really good wholesome kammas of the second kind that will give the result in the very next life. අපරාපරිය වේදිනේ මේ සංසාරේ යනකොට කොහෙද දන්නේ. So the third category, according to this classification this is again the classification by the time which the karma gives the effect. One is in the same life, second one is in the very next life, the third one is in any subsequent lives. So then it's like no any sometime in the samsara එකපාරක් නෙවෙයි. So the third ප්‍රභාත් මහත්තයා අපි පන්ති ඉවරයි බන්ද.
ආයෙනම් තෙරුවන් සරණයි කියලා. No, because it's like 6 o'clock. Yeah. So I will just kind of